Hello everyone. In last lecture we studied the future contract. Okay. Future contracts. In this future contract we study what is future contract, why is future contract, and which main elements and equipments are used time of future contracts. Okay. Then some example of future contracts, like we have the example of 1,000 barrel of 1,000 barrel of crude oil, then other physical goods, and which one commodity are sale, like physical commodity, and if we ensure quality, then in this contract, what we are the indicated in your contract, काय काय indicate केलं जाईल, time of your contract are written, and which one is a proof that your contract is done or not. काय आहे ते proof, त्याने ते proof होणार आहे. In last lecture we are studying. Today then in this lecture we are also study the convergency. What is convergency? The काय convergate होतो between the future contract, time of future contract with two parties, and this two parties name. What is the two parties name? The main two parties name is short and long. What is short and what is long? And what is abbreviation? Abbreviation, it means the price futurity. It means price ला आपण कसं equality वर आणतो in future rate, as per the future rate. And for that, what your extra steps are processed included in abbreviation. Okay. In last lecture we have studied about that. Then some key takeaways. Key takeaways are taking for the for heritages and coverages. Like coverages in movement the price of the future contract to a spot and crash price to underline the commodity over time. Over time commodity कधी होते ते बघायचं. Higher rate, demand is increasing, and as per the rate is your taking, then time of export, then price of future contract and spot price, then आजची price and future contract ची price roughly equal to the delivered date. कशी राहिली पाहिजे ते equal राहिली पाहिजे. And then if there is a significant difference between the price, and if the price are significantly different झाले, and that time your free risk taking, hedging are hedging example आहे, and the every days are your selected. Then risk-free arbitrage काय आहे? The opportunity like rarely existing because the price of future contract coverage to a higher rate. If the rate are increases, then तुम्हाला काय मिळणार आहे? Free arbitrage भेटणार आहे. It means you want to sell in 5 rupees, and in future rate become your goods as 10 rupees. Then 5 rupees is directly profit, in the indirectly profit, not work any done here. Okay. Then we have studied the counting and backwardation. What is counting and backwardation? In this segment, we have studied the coverage of counting. Means counting मध्ये आपण count करतो की rate कसं increase करायचं as compared to backwardation, the rate of decreases in future. Then the backwardation is your sale and the sale of deduction. Then we have studied some terminology of future market. Okay. In this terminology, we have studied the commodity of future market, a physical electronic market, or trading or buy selling. It is a commodity future market. The commodity future contract. What is commodity future contract? Then the purchase sale agreement having the standardized terms, including the quantity, grades, delivery, product, price, base, and other things. जे काय त्या contract मध्ये include होणार आहे, it is a future contract commodity. Which one commodity is not your good. Goods ला purchase करण्यासाठी जे काय, for the purchasing of goods जे काय things होणार आहे on time of contract, on then things are your commodity of future contract. And this is purchase of goods, sale of goods, agreement. Then standardized terms, त्याच्या अंदर दिले गेलेले terms. And for example, here some terms terminology example इथे mention केलेला आहे. For example, 50 megaton 50 megaton EU original beats. Grade sound, grade मध्ये काय तर well sound means well weighted, fair म्हणजे सुंदर, merchantable and quantity. Then the delivery months are decided here on that date. It means the 1st January or 30 January, I don't know, but the date are decided. It means in month in January, month in March, month in May, month in August, and month this one month lap, one month lap here. Price basis euro per ton. Okay, price basis euro per ton, and minimum price movement for 25 euro cent. Minimum 25 euro cent तक असणार आहे. It means यह hedging just 25 के ऊपर गया तो it's abbreviation, और डिडक्ट नीचे आया तो it's here the concept we are discussing. Which one concept? Understanding the coverage में average के बाद जो आने वाला था counting and backwardation. If
counting 25 के ऊपर गया तो it's counting, it's 25 50 and 25 then 26 हुआ तो 1 rupees positive counting. As for 24 हो गया तो backwarding, your product are backwarding in your business, तो नीचे जा रहा है. Then delivery methods, what are the delivery methods? Warehouse receipts and store and siloriums. क्या होने वाला है? डिलीवरी मेथड क्या है कि वेयर हाउस की रिसिप्ट, द रिसिप्ट्स आर जनरेटेड एंड दिस रिसिप्ट्स आर यूजफुल फॉर यू. देन लॉन्ग पोजीशन, ही इज अ बायर. लॉन्ग पोजीशन नेम किसके लिए दिया रहता है? बायर के लिए, जो बाय करने वाला है. बिकॉज द लॉ, वाई लॉन्ग पोजीशन कॉल इट? बिकॉज द पोजीशन इज लॉन्ग. इन जनवरी, इन मार्च, इन मई, इन अगस्त, इन नवंबर, इसको बार बार इसको बाय करना है फ्रॉम एज पर दिस एग्रीमेंट. जस्ट हम शॉर्ट पोजीशन क्या है? सेल को एक बार प्रोडक्शन करना है और जनवरी से उसको सेल के लिए सिर्फ ये करना. प्रोडक्शन इज वन टाइम बट बाइंग 1 2 3 4 5 6 टाइम. ओके, तो शॉर्ट पोजीशन और सेलर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है? और सेलर होता है. देन ट्रेड वॉल्यूम, ट्रेड वॉल्यूम इज डिसाइड द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एग्जिस्टिंग द पर्टिकुलर टाइम पीरियड. कितने होने वाले हैं? तो एक टाइम में एक ही ट्रांजैक्शन होगा एज पर योर कॉन्ट्रैक्ट. देन ओपनिंग इंटरेस्ट, क्लोजिंग प्राइस. Closing price means the month end price which is open for next time expended. मीन्स जनवरी में जो तुमने ट्रांसपोर्ट किया होगा उन जनवरी के ट्रांसपोर्ट का रिटर्न डाउन, कैरिड डाउन, इट्स ब्रॉट डाउन फॉर द मार्च. देन ब्रॉट मार्च का कैरिड डाउन द ब्रॉट डाउन फॉर मे, एंड देन मे का कैरिड डाउन द ब्रॉट डाउन फॉर अगस्त बिकॉज वन मंथ लैप इज हियर. ओके, then future delivery and remaining some parts are studied here. Then future delivery, in future delivery the last time of delivery is short to long. Short to long, then is short period and seller to long, यानी buyer के लिए जो last delivery होती है, last delivery date is your future delivery date. And future expressions, last trading day of future contract is expiration. Expiration means expire होना. Okay, voluntary, the variability of price over time or the project as per the determined of formula. ये क्या है? वॉलेटिलिटी. इस फॉर्मेटिक सिस्टम है जिसमें से कैलकुलेट होता है, उसे वॉलेटिलिटी कहा जाता है. देन क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग में सब क्लियरिंग किए जाते हैं एज पर फॉर एग्जांपल रेट ऑफ एक्सचेंज जनवरी में क्या था, देन मार्च में क्या है, देन मई में क्या है, देन अगस्त में क्या है, नवंबर क्या है. एक्सचेंज का एक टेबल बनता है. आई एम एक्सप्लेनिंग इन सम डेज बिफोर, जब मैंने पीपीटी प्रेजेंट किया था तो उसमें बेसिक कंसेप्ट इज 25 रुपीज. Basic concept is 25 rupees in January, then March in 27, May in 24, August in 26, then November, then जो up down हुआ उससे becoming the become to 25, minimum 25 होना चाहिए. It is your calculation of clarification. वो clarification कैसे की जाती है? We are explaining here. Okay. Then default, the failure of the long and short deposit significance of margin with the clerical. जे क्लेरिफिकेशन करताना डिफॉल्टिंग होणार आहे, जे लॉस किंवा प्रॉफिट होणार आहे त्या लॉस किंवा प्रॉफिटचं लॉंग और शॉर्ट डिपॉझिटरला मीन्स युअर बायर और सेलरला जो इफेक्ट होणार आहे त्याला डिफेक्ट म्हणतात. देन पोझिशन लिमिट, द पोझिशन लिमिट इज द मॅक्सिमम नंबर ऑफ बायर और सेलर इज डिपेंड ऑन युअर कॉन्ट्रॅक्ट टाइम. जे कॉन्ट्रॅक्टवर टाइम आहे त्याच्यावरती असणार आहे. जो कॉन्ट्रॅक्ट इज फॉर 4 months, तर पोझिशन लिमिट इज फॉर 4 months. लॉंग टाइम तर लॉंग मंथ. ओके, शॉर्ट टाइम तर शॉर्ट मंथ. देन इन सिंपल एक्झाम्पल आपण एक्सप्लेन केलं होतं. फॉर एक्झाम्पल कॅश हॅलवेन्स प्राइस मध्ये कुठली प्राइस ज्या दिवस ते सेल होणार आहे, इट मीन्स द कॉन्ट्रॅक्ट आर डन इन टाइम ऑफ फर्स्ट टाइम मार्च मध्ये आपण सेल केले, तर मार्च मध्ये जो रेट आहे 220 रुपीज, तर 220, बट ऑगस्ट मध्ये तेच रेट त्या गुड्सचं 230 झालंय. 230 ने 10 रुपीज इन्क्रीज झालंय. इफ यू आर सेल एट काही इन्क्लूड करून ते 220 चं 230 ला विकलं, यू आर गेटिंग अ 10 रुपीज प्रॉफिट. जर तुम्ही असं नाही केलं, तर 220 220 ला विकलं तर यू गेटिंग अ 10 रुपीज लॉस. तसंच जुलैमध्ये झालंय की तुमचे गुड्स 200 रुपीज झाले, इन मार्केट ऑगस्टमध्ये 210 आहे, 210. जर 10 रुपये इन्क्रीज करून नाही विकलात तर तुम्हाला 10 रुपये लॉस होणार आहे. इन टोटल कॅल्क्युलेशन मार्च अँड जुलै ही गेटिंग द 20 रुपीज लॉस. मीन्स इथे 10 रुपये, इथे 10 रुपये. इट मीन्स यांचं काय होतोय की ते लोक 10 रुपयाने काय एक्सचेंज आहे तो एक्सेप्ट करत नाही. ॲज पर इन फ्युचर प्रॉफिट, future price, the rate are increases by 10 rupees each time. It means March मध्ये 220 चं 230 झालंय, 200 चं 210 झालंय, so getting 20 rupees gain. But is gain are hedging. Hedging means risk taking. Okay. But the realize is 220 rupees net price with. Actual काय आहे ते 220 रुपये येत आहे जे आपल्याकडे रिटर्निंग कॉन्ट्रॅक्ट आहे, बट जे आले ते आपल्या रेट आले 230 and 210 is your profit. Okay. Then
ऑर्डर टाइप्स काय आहेत, तर मार्केट ऑर्डर्स, लिमिट ऑर्डर्स, स्टॉप ऑर्डर्स ह्यावर आपण डिस्कस केले. मार्केट ऑर्डर म्हणजे अन ऑर्डर टू बाय ऑर सेल ॲट अ मार्केट, डायरेक्टली सेल होणार आहे. देन लिमिट ऑर्डर, लिमिट इज स्पेसिफिक प्राइसवर आपण सेल करणार आहोत. ॲज पर 50 युनिट 20 युनिट जे लिमिट असेल त्याच पर. स्टॉप ऑर्डर्स मीन्स अन ऑर्डर टू लिक्विडिटी एक्झिस्टिंग द पोझिशन, त्याच्यामध्ये आपण बाय सेल करणार आहे, म्हणजे बायर स्टॉप करून टाकेल तर पर्चेसिंग अँड ऑल. देन फॉरवर्ड कर्व्स काय आहेत त्यावर आपण डिस्कस केलं होतं, backwardations and etc. Then we are today the study of the next point of this topic is a contango versus normal background. Contango versus normal. So what is contango? The contango and normal background आपण आधीच पॉइंट मध्ये एक्सप्लेन केलेला आहे, झालेला आहे. कॉन्टँगो मध्ये आपण बघितलं ते कसे कॉन्ट्रॅक्ट्स वर डिस्कस केलं जातं, आणि नॉर्मल बॅकग्राऊंड मध्ये जो बॅकग्राऊंड डिडक्टेड अँड टेस्ट डाऊन म्हणजे खाली होतं, मीन्स 25 रुपीजची गोष्ट 24 रुपीज होते. इन ओव्हरव्ह्यू मध्ये बघितलं. द शेप ऑफ फ्युचर कर्व इम्पॅक्ट द कमोडिटी हेज अँड स्पेशलायझेशन. The shape of future curve is important to the commodity hedger and speculator. Hedger and speculator both care about the way, whether the commodity future market is contango market or the normal background market. Contango market मध्ये काय होणार आहे, means conto होणार आहे, means rate are increases in future and it's used for you're getting profit. And the background market मध्ये you getting the backwardation, so backward होणार आहे your product rate, and that's why your business is downward position. These two curves are the often confused for the one another. ते काय करतात, दोघांना कम्प्युटर करतात एका दुसऱ्यांना. Contango and the normal backwardation refers to the pattern of price over time, specialized if price of contract is rising and falls. In short, खालच्या लाईन मध्ये बघा एक्सप्लेन केलेलं आहे. Contango and normal background refers to the pattern of price over, कशामध्ये फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये pattern of price over time specified in the price of the contract is rising, it means increasing rise, or false. In false means backward. आता increasing rise in कशामध्ये येतो, contango मध्ये. नॉर्मल बॅकग्राऊंड मध्ये येणार आहे falling. Okay. In 1993, the Gamma company Metallic sale Chuck Fabulous lost more than $1 billion, much because the management deployed a hedging system that's profit from normal backwardation market but did not anticipate the shift to contango market. त्याने इन गामा कंपनी जर्मन कंपनी आहे, जर्मन कंपनी मेटालिजाने काय डिसाईड केलं होतं की आपण थोडं हेजिंग मीन्स रिस्क टेकिंग करूया, आणि ते रिस्क काय आहे, टेकिंग द बॅकवर्डेशन प्राइजेस मीन्स रेट कमी करून विकूया. बट त्यांनी त्याच्यावर नो एनी पॉलिसी टू डिसाइडेड टू बिकम कॉन्टँगो मार्केट, मीन्स खालून वर कसं यायचं याची काय प्लॅनिंग नव्हती. त्याला जेव्हा डिसाइडेड द सफरिंग इन लॉसेस. सो की टेक अवेज आहेत त्याच्यामध्ये. तर की टेक अवेज आहे, contango is when the future price is above than expected future spot price. Contango मध्ये काय असतं, your future price is above than future expected price. Okay, contango is whether the future price is above than expected spot price. A contango market is often confused with normal future curve. ह्याच्यामध्ये कर्वला स्टडी कशी असणार आहे, your curve is क्रॉसली क्रॉस मूव होणार आहे, लेफ्ट टू राईट अपवर्ड डायरेक्शन. हियर द लेफ्ट टू राईट अपवर्ड हायर अपवर्ड डायरेक्शन होणार आहे, बिकॉज द रेट आर हाय. द डिफरंट सिमिलर अपवर्ड जातोय, सिंपल अपवर्ड जातोय, त्याला तो हाय अपवर्ड येतो. इट मीन्स द हाय रेट इज इन्क्रीजेस. ओके. द नॉर्मल बॅकवर्डेशन इज वेदर द फ्युचर प्राइस बिलॉंग एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस. त्याच्यामध्ये काय होतं, बिलो होतो than expected. Your price is below, म्हणजे खाली जातं, down to the x-axis. Spot price is a normal backwardation market in often the confused with unspot invested future price. Spot price, the backwardation is Canada spot. A future market is normal future price and higher, longer maturities and invested to future price to lower distance nature. आपण कशामध्ये डिस्कस करतो, the future price is higher than your current price. Okay. Then contango market is often to confuse the normal future curve. तर कधी confuse करून टाकतो, the normal backwardation. What is normal backwardation? The normal backwardation market is sometimes called a simple backwardation. It is confused with the investing future curve.
Normal backwardation मध्ये काय simply backward होतं, the rate are decreases. So today's market rate of any goods are 7 rupees, and in the tomorrow will be 5 rupees. Then you are thinking the confused about that. Do you are invest in this business or not? Because last day it was 7 rupees, today is 5 rupees. Then in future maybe it is 3 rupees, or maybe in 6 rupees. Maybe the rate are increases or decreases. Maybe if rate are increases, then is this profit for you, or if not, the maximum charge are not increases. Then here I am suffering also loss with this company that I didn't invest here. Okay. Then the spatial concentration. What is the concentration time of the calculation? That to better understand the difference between the two start with the static features of future curve and static feature of the future curve plot, future price in a y-axis. Consider one graph is here, this here. The future price is calculated in the graph in y here. Then static futures and curve of plotting y-axis against the contract maturity. This along with the plot of term structure, interest rate, we are looking the ह्याच्यावरती आपण normal on this curve we are study the contango and backward curve, and the curve is here. On y-axis we are study the future prices from the your contract starting with $30, $40, then in future the rate are $40, $50, $60, $70, $80, $90, and the different contract is here. The first contract is normal contract in green rate, and the second contract is invested contract in red mark. Today, for today the rate is $60. After 1 month, your invested rate is downward. It means in backward position in $50, between $60 to $50. Then in some days the invested amount or decreases on its backward side. It means मी जसं बोललो, if you are a backward position तुम्हाला स्टडी करायची आहे, if the backward position is depending on the downward position, ते down होणार आहे. It's move to the left to right, move to the x-axis side. Okay, from x-axis side as compared to the move upward side from left to right. It is your Congo position. Okay, congratulations position. Here the rate of normal position, the rate are increases. Here the rate are increases, or for that rate we are use abbreviation. Abbreviation are used as some example addition to increasing rate. इथे काय करतो, some deductions करतो, and the deduction are deducted in rate. पहिल्या month मध्ये या deduction केलं some rate, then आणखी rate मध्ये increase केलं because you want an investor and investor want to the less rate investment. त्यामुळे तुम्ही rate करताय. As for the product rate are increases. The product rate are increases. तुम्ही product rate वाढवताय. It means the market rate of your goods are high. 10 rupees to 15 rupees केले. तरी पण जर तुमच्याकडे इन्व्हेस्टर येत नाही, on that time you are decided to increase the investor by the rate deduction in investment part. It means तुमचं market share 100 rupees होता. In future your market rate are 200 to 150 करू शकत होता. We are decided to deduct the price of 90 rupees. तुम्ही ते 100चं काय केलं, 90 rupees केलं का? कारण की जर 90 rupeesचा शेअर आहे, 100चं 90 rupees शेअर झाले, स्वस्त आहे, तर some shareholder are decided आणि low cost शेअर आहे तर खरीदते. As compared to the product of your goods are आधी 60 रुपये होतं, your increases the rate is 80 rupees. Okay, and sometime after 6 months getting the profit or loss, you are suffering also in losses. That time you are increasing the rate of your goods 80 to 85 rupees, and also the less deductions 55 to 50 rupees of your investing price. And sometime after the 1 year you are also suffering the some losses because the equality of change are here. On that time you are increasing the 90 rupees of your goods, 5 rupees increase केला, here also 5 rupees 40 deduct केला and become 45 rupees. It means equality is here. If 5 rupees of rate market is here, then 5 rupees decreasing, you are backward. Because your main point is no profit, no loss is an equal point. And this equal point you are suffering some losses in it. In the chart of above, the support price is 60 rupees. Meaning starting price here the business or your contract are done. In the normal green line, the market 1 year future contract is priced as $90. Future contract it is 90 cents. Therefore, if you take the long position in the 1 year contract, you promise to purchase one contract for 90 in 1 year.
इट मीन्स तुमचा प्रॉमिस काय आहे की तू पुढे जो 60 रुपीजचे जो गुड्स बन रहे फॉर एक्झाम्पल युअर पर्चेसिंग अ फ्लॅट रूम तो जेव्हा कन्स्ट्रक्शन टाइम असतो द रेट आर 60 रुपीज अँड रेडी पोझिशन 90 रुपीज हिअर द कॉन्ट्रॅक्ट इज सम एडिशन इज देअर कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सम एडिशन इज देअर देन त्याच्यामध्ये ते जे काय कन्स्ट्रक्शनचे आहे लाईक जे काय कन्स्ट्रक्शनचं वर्क असतं finishing and all are done here and two part are done here then the rate are increases because the labor charge and other charge are increases. Therefore, if you taking the long position in 1 year the contract, you promise to purchase one contract for 90 in 1 year. Your long position is not option to future, but your long position is not option to future. But here's not a future. Maybe the future are deducted. The rate आणखी कमी होऊ शकतात because the future मध्ये काय rules and regulation of government policies are changed, and that's why it is an obligation in the future. The काय obligation आहे? The red line in figure 1 on the overhead is respective the investment market. The काय investment market आहे? In on the investment market, the future price for a forward delivery is less than the spot. कधी future investment is less than your forward price. का असणार आहे? कारण ते in future commodity become as second price means low होत जाते आणि जे प्रोडक्ट जुनं होतं त्याचं रेट जास्त ले असतं रोज असतं तुम्हाला आज गरज आहे तुम्ही आत्ता फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट केलेला आहे विथ वन कॉन्ट्रॅक्ट बट इन फ्युचर द गुड्स आर डिमांडेड इट इज डिपेंडिंग ऑन यू टुडेज अँड्रॉइड लाईफ आहे मग कम्प्युटरला तेवढी डिमांड नाही आहे बट कम्प्युटरचा वर्क अँड्रॉइड मोबाईल करू शकते का नाही करू शकेल बट द रेट ऑफ फ्युचर रेट ऑफ कम्प्युटर इज डिमोनिटाइज demotivate as compared to the Android mobile goods is natural. Today's normal goods are remotivate. The market future price is forward delivered and less than the spot price. Where would be the future curve involved? A few fundamental factors such as the cost carry of physical assets of finance and financial assets will be informed in the supply demand curve. Supply demand for the commodity, the supply demand interface ultimately determines the shape of future curve. In short, तुम्हाला जर याची स्टडी करायची असेल तर 12th मध्ये तुम्ही सप्लाय कर्व अँड डिमांड कर्वची स्टडी केली आहे त्याच्यावर थोडं डिस्कस करा. डिमांड कर्व इन फ्युचर रेट असतो. फ्युचर मध्ये जेवढं रेट वाढेल ते डिमांड आहे इन्क्रीजेस. त्याच्यावर असतं लेफ्ट टू राईट अपवर्ड डायरेक्शन. ॲज पर द सप्लाय कर्व इन निगेटिव्ह पोझिशन अँड त्यात जो डिफरन्स होणार आहे इज द फ्युचर कॉस्ट. ओके. The traditional curve, crude oil future curve, is for example typically it is normally the short-term buyer curve. From that, the key difference, some key differences here. The future market is normally is the future price as the higher and longer maturity invested in future price as lowest distance maturity. This is where the concept get little tricky. Try to find out. So we'll start with the two key idea first. As we approach the contract maturity, we might a long or short future contract. We might a long or short. It's a long contract or short contract. The future contract must more or converge toward the spot price. Future contract is converged toward the spot price. The difference between the two is two bases that because of the maturity dates of future price must equal to the spot price and the future price must equal to the future price मध्ये राहिलं पाहिजे. It means you have decided to purchase goods for 2 lakh rupees. Then your future price also in future minimum the goods 2 lakh to 2 lakh 50 पर्यंत राहिले पाहिजे. You must try to buy a goods like this. Okay. The most rational future price is expected future price. For example, using a crystal ball, if you and your counterparty could both force the spot price will be 80 in 1 year, $180 would be rationally settled on $180 future price. Means तुम्ही डिसाइड केलं डील की 80 रुपीज मध्ये इन फ्युचर तुम्हाला ते गुड्स भेटणार आहे $80 मध्ये. इन फ्युचर यू डिसमस्ट दॅट ॲज पर कॉन्ट्रॅक्ट तुम्हाला $80 द्यावं लागतील असं काहीतरी त्यांच्याकडून काम करूया. In future, तुम्ही addition केलं, the rate are increases 80 to become 85 is not your contract as per your contract. Anything above or below would responsible loss for the trading contract price. जे काही rate वाढणार किंवा deduct करणार is loss for you.
Okay. Now we can define the contract and normal background. The difference between the normal investing refers the shape and curve as we take the snapshot in time. Okay. From this curve and some key point from this curve and the speed point, I'm explaining what is normal different between contango and normal background. Then suppose we enter into December 2012 future contract today for $100. 2012 मध्ये तुम्ही एक कॉन्ट्रॅक्ट केले today for in 2020 of $100 for a one good. Now go forward for a 1 month and तुम्ही एक month पुढे गेला, the same day December 2012 future contract could still be $100, but it still might have to increase the $110. It is right? Not. It is wrong. Because 100 then future contract 100 is राहिलं पाहिजे. If you have $10 increases, maybe तुम्हाला ते increase करायला लागणार आहे and you have $10 your expenditure and maybe future profit for that. Then you have a decrease, then also you have lost for this buyer. Okay. Then the next point is risk. Bottom line risk and what is risk? The basic risk, the financial risk that the official investment in a heading steadily will not experience price change in the entire opposite direction from each other. This impact the correct correlation between two investor creates and the position for existing gain or loss. Hedging strategy does additional risk to position. Here risk means the basic risk. Which one basic risk? Like your risk could you are explaining. If you consider the prices of goods is 100 rupees, and rate are increases, then risk for you to buy at a 10 rupees more as compared to the other risk. If the rate are decreases, then risk to sale of loss on 10 rupees, loss of 10 rupees by the seller. Okay, don't risk it explain केलेले, and this risk are price changing in entire opposite direction. Price changing the entire opposite direction. Mean direction is forward month the same future contract is 100 to 110 rupees. The forward increasing direction and decreasing direction 90 rupees. And it is affected on both buyer and seller. Buyer मध्ये काय आहे तो 10 रुपयाने लॉस करणार आहे. Also seller 10 रुपयाने लॉस करणार आहे. Okay. Then understanding the basic risk. Obviously, the vehicles are generally similar in structure to invest in the big hedging, but they are the still difference enough to cost compare. For example, in the atom of hedging against 2 year bond, 2 years of bond, I think in the purchase of treasury bills in future, that the risk of treasury bill in bond will be fluctuating identically. Treasury bill means your share bond debentures. The rate, market rate are same per day, no, increasing in order. कभी भी increase होता है, कभी decrease होता है. Then the purchase of bond and by contract is risk taking. Basic risk है त्याच्यामध्ये. Today the bond are rate are 100 rupees. In future the market rate may be the 1000 rupees. Then you जो सेल करणार आहे तो इन फ्युचर डायरेक्ट विकणार असेल तर तुम्हाला 1000 ने विकू शकत तर त्याला आज ॲज पर युअर कॉन्ट्रॅक्ट तर 100 रुपीज तुम्हाला द्यायला लागणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, the quantity of amount of basic risk is investors simply need to take the contract, make price asset being hedged to substantial in future price. For example, the oil is $55 per barrel on future contract. Being today's rate is 54 rupees 90, then 0.2 rupees is the basic risk for this. The risk is loss or बघा सिंपल आहे. आज $55 में ऑइल चालू आहे. But जेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट झाला तेव्हा the contract rate is 54.98 rupees and $0.02 amount is gain or loss from basic risk can have to signify impact on buyer seller both. The key point of that, the basic risk is the potential risk that risk from mismatch in hedger position. Basic risk है, the potential risk है arise from the mismatch of the rate. If the rate are 50, then 55, 54. The change of the rate is the potential. Then basic risk occur when a hedging is imperfect, so the loss in investment and not extended offer by the hedger. Basic risk hedging मध्ये काय आहे, hedge काय आहे, is suffering the loss.
both parties. The loss of time of buyer if rate are increases, loss time of seller if rate are decreases. कोणालाच ह्याच्यामध्ये प्रॉफिट होणार नाही आहे. सफरिंग लॉस always. Okay. The next point, retail investors do not have the good hedging. Investment market risk more for the concurrent than with the other assets. Other form of basic risk is known as another form of basic risk is known as the location basic risk. दूसरा risk क्या है? Location basic. This is seen in the commodities market where the contract does not have to some deliver point. Means तुमचं delivery point असं असतं तिथे contract पोचणं impossible आहे. Your pin code and are not find outable. Your area is short to export the goods and all the roadway is not equality and all. These are affected on your business. The commodity seller needs, for example, the natural gas product producer is licensed has located basic risk if the decision decided to hedge the price risk with the contract delivery. आता ह्याच्यामध्ये त्याने अशी जागा सांगितली नाही जिथे डोंगर दरे आहेत आणि तिथे तो फ्यूल एक्सपोर्ट करायला सांगतोय. तर फ्यूल एक्सपोर्ट करताना मी गाडीचा ऍक्सिडेंट वगैरे होणार आहे तरी पण तो काय बोलतोय माय ट्रेडिंग रेट इज $3.50. बट द सप्लायर से some risk is there. The contract is after this risk the $3.65. Then 0.15 paise is the basic risk for this location. समजलं. And the location is under मला वाटतं ते insurance असेल, transport insurance. Product of quality based risk arise when the contract of one product is quality used to hedge another product of quality and often used for example of this jet fuel being hedged with the crude oil or low sulfur diesel fuel because they are the contract of more liquidity than deliver on jet fuel आहे. The jet fuel आहे then higher possible आहे त्याला बरोबर पोहोचवलं पाहिजे. The risk is there then deliver position. Making this trade are generally well aware the product basic risk with willing to accept the risk instead of not hedging to off. दोघांना टेन्शन नसेल hedge नसेल then it's off. Calendar basis the risk arise when a company invests a hedging position within the contract the base does not expire on the same date and position being hedged. Calendar basis means the time decide असतो त्या time वर जो पोचलं that not hedging is there. Not basic risk are there. The timing वर भेटत नाही also the risk because the timing वर भेटेल तर timing वर production होणार आहे. Timing वर production झालं तर sale होईल the sale getting profit and profit getting your future. For example, OB gas oiling future on the New York Mercantile Exchange expired to the last calendar day on the month of period the delivery does the contract delivery may expire on April 30. कधी डिलिव्हर झाले मे मध्ये आणि एक्सपायर कॉन्ट्रॅक्ट कधी होणार आहे May 30. then the contract is done. Contract is negotiable झाले. Thus the descriptions may only be for the short period of time. Basically still exist here. Okay, this today's lecture we are studying the 2 point of your module 2. The first point is different between the contango and normal backward contract. Contango and backward आणि या ग्राफ वरून मी मॅक्सिमाइज एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न केले. contango मध्ये रेट इन्क्रीज होते इन फ्युचराइज आणि बॅकवर्ड मध्ये द रेट आर बॅकवर्डाइज होते रेट कमी होतो. ओके बोथ आर द लॉसेस फॉर बोथ आणि त्यानंतर वी आपण डिफाईन की पॉईंट वर आपण त्याच्यावर डिस्कस केली आहे की कसं होतो काय होतो व्हॉट एव्हरीथिंग इज देअर. देन वी आर स्टडी द नेक्स्ट पॉइंट इज अंडर द बॉटम लाईन रिस्क. व्हॉट इज रिस्क अँड रिस्कचे काय पार्ट आहेत बेसिक रिस्क काय आहेत लाईक कुठल्या प्रकारे बेसिक रिस्क होणार आहेत लाईक टाइम बेसिक रिस्क कॅलेंडर बेसिक रिस्क देन प्रोडक्ट बेसिक रिस्क वगैरे जे आहेत त्याच्यावर आपण डिस्कस केली आहे. ओके ऑल ऑफ यू थँक्यू.